Tuh, di sininya. Batasan dalam. Salah, saya.
Selamat sore, Ibu Christine. Halo Dr. Marcella, selamat sore. Ibu, still heavy rain here. I hope that there is no problem with the signal, with the internet connection. Halo Pak Yamin. Well, so far the connection seems good. I hope that it will stand till our at the end of our meeting. Yeah. Let's hope. Pak Yamin masih di rumah sakit atau di mana? Kayaknya Masih sudah di rumah sakit, kantor. Hujan juga ya? Yang keras. Ai. Jadi tidak bisa pulang memangnya, bisa ikut Zoom-nya. Iya. Christine, halo. Ya. Waktu terakhir, waktu pertemuan di hotel itu kan pagi kan? Ya. Pagi sampai siang. Sore itu saya masuk UGD. Kenapa? Sakit. Hah? Di usus buntu. Ya, habis operasi tuh, Bu Christine. Oh, bagaimana? Baik-baik sekarang? Ya, sudah bagus. Waktu itu sudah merasa sakit? Iya, sudah sana itu sudah sakit. Makanya saya minta isi ampulan cepat itu sudah sakit. Saya punya perut itu. Oh my God. Isi pulang. Aduh. Oh, ye. Untung sudah oke sekarang ya. Masuk di Tajurin Chalet atau di mana di operasi? Di Tajudin. Tajurin ya, tentu Ya, saja. sempat masuk ICU 5 hari. Oh, wow. Tensi 71. Hmm. Tensinya drop. Oh ya. Tapi ya syukur sudah baik. Ya, sudah semakin tua, semakin ada masalah kesehatan ya. Kita semua. Halo Ton. Good morning. Good morning. Good morning. Halo Pak Stevie. Oh, Pak sudah. Stevie juga kurang sehat. Oh, Ya, ya. sedang menunggu dokter nih di Stella Maris. Masih opnam ya? Iya, tapi rencana mau check out sebentar nih. Oke. Semoga. Soon, Pak Steffi. Ya, sore Dokter Marcella. Ya, sore Pak. Get well soon. Ternyata lagi dirawat ya. Yeah, thank you. And welcome Dr. Ton and Dr. Wim. I think they already join us in this Zoom. Dr. Marcella? Hi, Dr. Ton. Yeah. Yes, good morning. Do you want to start with with the case presentation you sent, or excuse me? Or what? Maybe it's better to start with your presentation first, then Okay. maybe after your presentation, then we going to our case presentation from Tajudin Halid. Okay, fine. Yeah. But So maybe can we wait for a minute maybe to all participants join us, because I saw that there is only 41 person join participant. I hope that will more participant will join us, I think. Ini. okay, I'll be back in a minute. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita menunggu sekitar 5 menit lagi mungkin ya, sampai pukul 4, dan kemudian kita bisa memulai acara kita pada pagi hari ini. Sore hari di waktu Makassar, tapi pagi hari di waktu Belanda ya, di Nederland ini kayaknya pagi hari. Pukul 9 di sana. Ini sudah pukul 5 sore. Pukul 4, jam 4. Oh ya, jam 4. Sorry. Nice background.
Very nice. Oh yeah, this one is the virtual background. Dr. Ton, yeah. So we're still waiting about 5 more minutes because we hope that more participants will join us. We already sent the invitation to all WASOR and also the health center in Makassar, and also some hospital, Rifai Abdullah, Sitanala, Kelet, Sumber Gelaga, and also Lanto dan Pasewang. Yeah, nice. Yes. Wonderful. I invited the Physiotherapy Academy from Makassar. Okay. Adalvis. I'm not sure that if anybody is joining. Because we send this flyer openly, so everybody can join us once they get the link to this webinar. Yeah. We put this announcement also in the social media of hospital, Tajudin Khalid Hospital. So everybody can join us in this webinar. Great. So what's the time difference now in Indonesia? 7 hours now. Okay. So it's 9 o'clock in the morning here. So it's 4 o'clock in the afternoon at your place. Exactly. Right? Yeah. Yeah. So Dr. Masala, is the rain a little bit better now? Yeah, I think it's not stop at all, but I think it's better. Yeah. You can hear me, or you can hear Ton. That's great. Yeah. From this side, the connection is excellent, by the way. So. Okay, good. Yeah. We had Dr. Masala had very heavy rain, and it was very noisy and loud. And she was a little bit worried, but seems better now. It was a very noise and loud, so I'm afraid that I can't hear you well. Well, at my place, there's some construction going on, so I hope that doesn't give too much side noises. Yeah, but I think we didn't hear it here. It's Oh, there's Dr. Alex, yeah? Hello, Dr. Alex. Hello. Hi, I'm apa kabar? I'm driving. Oh my God. Be careful, be careful. Yup. Hello, Dr. Wim. Hello. Good to see you. Hi. Oh, nice to see you all. It's now functioning. I had a little technical problem, but this is okay. Yeah. The sound is good. The visual is good, I think. Hi, Kerstin. Hi, Wim. Good. Camera is working nicely. Let me see. Yeah, there You you have are. 2 cameras, Wim. I'll obscure this one. Or is it your twin, or is it just 2 cameras, Wim? I just have 2 cameras, and now I have to get out one. I'll close this one, and I'll use the other one. Okay, I think, can we start now? It's already 4 o'clock here. Okay. Oke, so jadi baik Bapak Ibu sekalian, peserta webinar kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di webinar kali ini.
Dan seperti yang mungkin kita sudah ketahui bersama bahwa webinar kali ini adalah pertemuan ketiga dari rangkaian webinar series yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar bekerja sama dengan PUM Nederland, kemudian Yayasan Derdis Indonesia, dan Permata. Jadi ini adalah rangkaian dari webinar series yang sebelumnya telah kita laksanakan. So, I would like to say thank you very much to Ibu Christine yang sudah hadir, ada Bapak Steffi, and of course our great speakers already joined with us now. Ada Dr. Ton, we have Dr. Ton and Dr. Wim here. Thank you very much for your time and also for your expert sharing with us in this webinar session. And I also like to mention our Honorable Director Medik Keperawatan dan Penunjang, our Director Medik Nursing and Supporting Services of Tajudin Halid Hospital, Ibu Dr. Andi Tendrisana Dewi. But first of all, I would like to say greeting from our head of director, Prof. Mansur. Previously, he planned to join us in this webinar, but the Ministry of Health of Indonesia come to visit in Makassar, so he had to go accompany him. From our hospital will be represented by our Director of Medical, Nursing, and Supporting Services. Untuk itu saya mohon kesediaan dari Ibu Direktur Medik, Keperawatan, dan Penunjang untuk sedikit memberikan sambutan sebelum kita memulai acara webinar kita kali ini. Kepada Ibu Dr. Andi Tendrisana Dewi dengan hormat kami persilakan. Silakan, Dok. Ya. Terima kasih Dr. Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Juga teman-teman yang sudah menyiapkan waktunya untuk bergabung dengan kami di sore hari ini. Dan tak lupa saya menyapa our distinguished guest, Mrs. Kirsten from Yayasan Derdis Indonesia. Nice to meet you again. We met maybe 3 weeks ago in a meeting, and Mr. Stevie from PUM Netherlands, and also our honorable speaker, to Dr. William Juvenet and Dr. Ton Schuders. I'm sorry I have a mistake in spelling your names because it's quite difficult. And thank you very much for your time and your kindly that you want to sharing with us. And I'm sure that this meeting will improve, also refresh the knowledge of all of the participants here about leprosy. Juga yang terhormat kepada peserta webinar sekalian yang berasal dari, kalau kita lihat tadi Dr. Sela sudah menyebutkan ada beberapa rumah sakit yang bergabung, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Sitanara, kemudian RSUP Rifai Abdullah, Rumah Sakit Sumber Gelaga, RSUD Kelet, RS Lantoding Pasewang, Parawasor, serta para dokter dan tenaga kesehatan baik dalam wilayah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga mungkin di luar Sulawesi Selatan. I have to introduce you, but that not only in Tajudin Hospital join our meeting this afternoon, but also some participants from out of the South Sulawesi. Some are from Sumatra, from Jakarta. So I say thank you very much to all the participants in this evening. And we have gathered that we are joined here to share about physiotherapy in leprosy and about the carpal tunnel syndrome. I am very honored to take this opportunity. So on behalf of
hospital management in Tajuddin Khalid and to all hospital community to welcome you all today to this one to share this expert session. Dan hal ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk kita semua mengikuti webinar kali ini dan mendapatkan sharing ilmu pengetahuan dari para expert yaitu Dr. Wim and Dr. Ton. As we know that Tajuddin Khalid Hospital was known previously as a leprosy hospital and was established with one objective to help patients suffering from leprosy. And now, although the Tajuddin Khalid Hospital developed as a general hospital, but we still put leprosy as one of our main focus. Jadi meskipun Rumah Sakit Tajuddin Khalid saat ini masih sudah menjadi rumah sakit umum pusat, tetap bukan lagi menjadi rumah sakit rumah sakit kusta, namun kami dari manajemen tetap berkomitmen untuk menangani pasien kusta dan untuk itu kami menetapkan bahwa rehabilitasi medik merupakan salah satu layanan unggulan kami di rumah sakit. Jadi kami ada 3 unggulan, yaitu rehab medik, kemudian mata, dan bedah vaskuler. Early detection seems to be our weakness in eliminating this disease. So several physicians have a very limited knowledge about the mechanism of transmission of the disease. And the problem is that there are still many negative stigma in the disease or in the community. So this afternoon, we hope that all of us can join together to improve our knowledge and maybe and we can hear some explanation from the expert, or maybe some audience also want to asking about what they have in a field, in their activity every day in a hospital. Maybe they want to share or they want to ask, so we can share and get some opinion from the expert. Oleh karena itu, saya mewakili pimpinan dari Rumah Sakit Umum Tajuddin Khalid menyambut baik kegiatan webinar ini, and I say many thanks to the expert, to the speaker today, that Dr. Wim and Dr. Ton, that their kindly expert sharing, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ya, di tengah COVID yang sekarang ini, alhamdulillah sudah semakin menurun kasusnya, tetapi kami tetap masih mengupayakan webinar ini sehingga teman-teman sekalian bisa bergabung. Akhirnya saya mengucapkan selamat melangsungkan kegiatan webinar. I hope that you all found this seminar very interesting, useful and helpful for your future in deal the patients. Thank you very much. Okay, thank you very much for Dr. Andi Henry for her welcoming speech. Dan Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar kita pada kesempatan sore hari ini, sesaat lagi kita akan mendengarkan pemaparan materi. Jadi sebentar akan ada 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi. So the first session will be the presentation from Dr. Ton and Dr. Wim. And selanjutnya sesi kedua adalah pemaparan kasus dari Rumah Sakit Umum Dr. Tajuddin Khalid Makassar. And the second session will be the case presentation from Tajuddin Khalid Hospital. Dan untuk Bapak Ibu sekalian peserta webinar ini, nanti untuk yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom chat ya. Jadi tidak usah menunggu sampai sesi ini berakhir supaya pertanyaannya tidak terlupa. Silakan langsung menulis di kolom chat. Sebentar kita akan sampaikan kepada speaker kita, narasumber kita, untuk bisa langsung menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Okay, ladies and gentlemen, we are going to the presentation from our great speaker.
Please, maybe Dr. Ton or Dr. Wim first. Please, time and place is yours, please. Okay, Dr. Ton, please. I will share my screen. Okay, I think you all see my screen now. Yeah. Yeah. Okay. So, like in the background of your slide, physiotherapy, leprosy, and the carpal tunnel. By the way, my background is the view from our hospital where I work in Rotterdam, the Erasmus University Hospital. So we got a nice view from the 13th floor. I worked in Thailand for several years in McCain Rehabilitation Center in the north of Thailand, where this was a leprosy hospital, which slowly was transferred into a general rehabilitation center. So coming back to the Netherlands, the knowledge I had about leprosy and nerve problems was seen as being very useful in treating patients with nerve problems, not related to leprosy, but it was interesting to see that what has been used in leprosy, for example, the tendon transfers, the same approach was applied for patients with nerve lesions. So that knowledge was useful in treating also patients with nerve problems. So I work closely together with the surgeons, and that's maybe one of my first statements. We have to work together as a team: the physiotherapist, the occupational therapist, the surgeons, the social worker. It's much more fun to work together and see the patients from different angles, from different perspectives. So I think as a physiotherapist, we can assist the doctors and the surgeons in doing assessment and doing therapy. So those two issues are the main subjects I would like to talk about. And when we talk about assessment, I'm also aware that, of course. Oh, sorry, you want translation? Yeah, maybe. Yeah. Yeah, sorry. Oke. Jadi teman-teman tadi adalah pembukaan dari Dr. Ton. Jadi intinya bahwa untuk penanganan semua masalah ini itu dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, baik dari fisioterapi, ahli bedahnya, dokternya, perawatnya. Jadi fisioterapi ini nanti akan bisa sangat membantu dokter baik dalam hal melakukan asesmen maupun dalam hal pemberian terapi. Oke, Dr. Ton. Oh, that was very fast. Thank you for that. Sorry. So I think in physiotherapy, looking at the assessment of the nerve, palpation we talked about, but also the manual muscle strength testing. I think that's something the physiotherapist and the occupational therapist should be very good in, to really do the proper assessment of all the different nerves, recognizing the different nerve palsies in ulnar, medial, and radial, and distinguishing between high proximal and low distal, sensory testing, testing the autonomic functioning, and record keeping. Oke, jadi untuk seorang fisioterapi ini memang keterampilan yang sangat penting dilakukan, yang sangat penting untuk dimiliki seorang fisioterapi ini adalah kemampuannya untuk melakukan asesmen, untuk melakukan penilaian, baik itu dari kekuatan saraf dan kekuatan otot, juga dalam hal mengenali saraf, apakah itu bagian atas, bagian bawah. Ini adalah keterampilan utama yang harus dimiliki oleh seorang fisioterapis. Yeah. So in the hospital I worked in Thailand, so in patients on steroids who had a reaction, I was asked to do a sort of daily assessment of the muscle strength and of the sensory function. And on basis of that muscle function and sensory function of the nerve, they decided to increase or decrease the steroids or maintain the steroids doses. Oke, jadi dari pengalaman Dr. Ton misalnya di Thailand, misalnya dari seorang pasien yang dirawat dengan reaksi berat, maka penilaian terhadap otot dan saraf ini menjadi hal yang sangat penting untuk kemudian bisa dijadikan bahan pertimbangan apakah dosis steroidnya ini harus dinaikkan, harus tetap dijaga, atau bahkan diturunkan. Jadi ini begitu pentingnya penilaian terhadap saraf dan otot.
And Okay. pain can be, of course, is an important symptom, but sometimes we see patients who have neuritis, a nerve problem, without any pain. So that's what we call a silent neuritis, which is rare, but it does happen. Kadang kita juga menemukan beberapa pasien neuritis yang terkategorikan sebagai silent neuritis atau neuritis yang tidak bergejala, tidak menimbulkan rasa nyeri, meskipun kasus-kasus seperti ini jarang ditemukan. Well, I think you all are familiar with the palpation, the ulnar nerve along the elbow and at the wrist level, and all the other nerves. I think most of the leprosy workers are very familiar with assessment and palpation of these nerves. Jadi saya anggap kita sudah familiar tentang bagian-bagian dari saraf ini, mana yang termasuk bagian lower saraf itu, dan ini nanti yang akan banyak kita gunakan pertimbangan ini. So manual muscle strength testing. On the right side, you see a picture of one of the booklets of the recommendations of the American Society for Hand Therapy. So there's sort of agreement globally of how you should do those the muscle testing. Jadi banyak cara untuk menilai kekuatan otot ini itu sudah dituangkan dalam handbook. Ini yang banyak digunakan dari Amerika, dari Asosiasi Hand Physiotherapy Amerika ya tadi yang disebutkan Dr. Ton. Ini bisa kita gunakan sebagai bahan referensi. And I see a lot of mistakes made about how you should do the muscle testing. Sometimes doctors or therapists, they press at the thumb and think they are testing a certain muscle. But yeah, it really should be in the details of getting the right muscle tested in the right position. Jadi Dr. Ton banyak melihat kesalahan terjadi pada saat melakukan pengukuran kekuatan otot yang dilakukan oleh para fisioterapi, misalnya pada saat melakukan penekanan terhadap ibu jari. So I hope this video is going to work. So we have made you can find this video on YouTube. So I'm not going to show the whole video, but if you check on the link, you can see. Do you get the sound of the video? No? There is no video. There is no video playing in our monitor, I think. Also, the slides are not really moving, are they? Yeah. Do you see the video on the left? No? And we're also still on the first slide. So who's moving the slides? The share screen is from Dr. Ton, but No. So I'm now at this the video. You don't see the video? No. No, Okay. just the Well, I'll first leave it. And on the right top, you see the picture. No. Can you move No? Did you move your slides from the presentation? No, not now. No, before. On which slide? Which slide are you now? Number one. Number. Oh, I don't know the number. Sorry. It says YouTube with the link Right. on the bottom. No. No. it's just the first slide who appeared in our monitor. The first slide of your presentation. Go back to the first slide. No, we are this still one? on the first slide. Are you? Yeah. Oh. I think you do it by purpose. Yeah, not moving the slide. Oh, on my screen it's moving. I only have your first bump slide, Tom. Really? Yep. And oh, I'm not sure. Let me stop sharing and do that again. Yeah. What do you see now? Your presentation again, first bump Yeah. slide. And now the second one? Nope. Oh Your boy. first slide. Now? Do you see the second one with physiotherapy and leprosy? Mm, Yeah, this is very strange. That's not me, by the way, that's a dog. Maybe you have to change the mode because this is not the slide screen. It's just like the part of we can see all of your slide.
Let me try this again. And this one you see Yeah, now is now it's coming. okay. I think there's a dog somewhere. So now you see assessment of the nerve. Yep. Okay. So I talked about that. I talked about the palpation, and I just talked about the American Society of Hand Therapy, that they have sort of consensus about how you should be doing the testing. And now you see the video. Yep, it's coming in. Yeah. Yep. Okay. Oke, jadi Bapak Ibu ini adalah video yang akan ditunjukkan oleh Dr. Ton. Ini mungkin tidak semuanya, bagi Bapak Ibu yang ingin melihat full videonya itu bisa mengunjungi link YouTube yang ada di bawahnya. Yeah, so I'm not going to show the whole video, but you can find the link for the YouTube video and you can watch the whole video with all the muscle testing. But I just focus on one or two important ones from here onwards. So first of all, when we talk about manual muscle strength testing, most of the physiotherapists at school learn that gravity is important in assessing the grading. But in the hand, the weight of the finger and the thumb is not significant. So we leave out the gravity part of muscle strength testing. And to make it very simple, if it is a 0, there's no range of movement. So the finger, the thumb is not moving, and you don't feel any contraction. Okay. Maybe. Can I translate? Oke, jadi ini adalah salah satu cara penilaian kekuatan otot ya, untuk tes penilaian kekuatan otot. Ini menggunakan skala dari MRC, Medical Research Council. Di sini ada salah satu modifikasi bahwa pada saat pemeriksaan untuk tangan itu gravity ya tidak dipertimbangkan. Dan ini adalah grade-nya dengan range pergerakannya dan tahanan yang akan dirasakan. Jadi tadi diberi contoh kalau dia 0 itu tidak ada kontraksi yang dirasakan, teraba. And so 3 is grade 3. There's normal range of movement, but there's no resistance. So that's an important one, because when you have grade 3, the patient is able to move through the full range of movement. So there's no danger for contractures, for example. Jadi kalau di grade 3 itu ruang lingkup pergerakannya normal. Jadi dia bisa bergerak seperti normal dan tidak ada tahanan yang dirasakan pada saat dilakukan tes, tidak ada tahanan. Okay. And the other thing is that you want to compare left and right hand always to see if you find any difference and to find out what is normal. But again, in leprosy, some patients have both hands affected, so that's not always helpful. Oke, jadi kita harus betul-betul memperhatikan setiap perubahan kecil yang kita dapatkan pada saat pemeriksaan kekuatan otot ini, terutama pada pasien lepra. Yeah. The other thing you have to keep in mind is that sometimes you cannot test the muscle in isolation. So it's often a movement you're testing rather than one muscle in isolation. And that can mean that one muscle is paralyzed and other muscles help in. So distinguishing the muscle which is weak or which is strong or helping out can be very difficult. Oke, jadi salah satu hal juga yang harus selalu kita ingat bahwa dalam menilai kekuatan otot ini, itu tidak semuanya kita bisa menilai secara sendiri-sendiri. Karena pada saat terjadi kelemahan di salah satu otot yang lain itu bisa membantu. Sehingga hal itu menjadi sulit untuk kita nilai. Sehingga harus dilakukan penelitian dengan penilaian dengan detail. And for example, the flexor pollicis longus, that is FPL, that can be tested in isolation. There's only one muscle testing the IP flexion of the thumb, and that is the flexor pollicis longus. So that one can be tested in isolation. Contoh yang bisa dilakukan hanya dengan satu otot itu misalnya di FPL. Tadi saya agak lupa kepanjangannya ini yang ada di ibu jari, itu bisa dilakukan penilaian kekuatan ototnya secara sendiri.
And so when we look at the ulnar nerve, we're looking at ulnar nerve, important muscles to test to deciding if there's an ulnar nerve problem. First one is the hypothenar muscles, and it's not one muscle, it's 3 muscles that work in the abduction of the little finger. Jadi untuk melihat saraf ulnar itu salah satu yang bisa diperiksa adalah otot hipotenar. Otot hipotenar itu yang berada di jari kelingking, itu yang bisa dilakukan penilaian untuk pemeriksaan untuk menilai fungsi dari saraf ulnar. Unfortunately, all the 3 hypothenar muscles are all ulnar innervated. So it doesn't really matter that there's 3 muscles you're testing or it's one in isolation. So it's testing abduction of the little finger, ulnar nerve. Sorry, Dr. Tuan, can you repeat it again, your explanation, please? Yeah, so there's 3 what we call intrinsic muscles of the hypothenar, and they are all 3 innervated by the ulnar nerve. So it doesn't matter. You're not testing one muscle in isolation. All 3 are tested in one test. Oke. Jadi contohnya kalau di otot hipotenar itu ada 3 otot intrinsik, tapi semua otot intrinsik itu semuanya dipersarafi oleh saraf ulnar. Jadi tidak ada masalah otot apapun yang kita tes itu semua bisa menguji saraf ulnar. And I like to do this way, so holding 3 fingers and asking the patient to abduct the little finger. And if they have full range of movement, then you test with the pressure at the PRP level to see if the muscle grading is 3, 4, or 5. Bisa dilakukan dengan cara menahan 4 jari, kemudian menggerakkan yang jari kelingking itu. Di situ kita bisa menilai apakah kekuatan ototnya meningkat atau menurun. The other one for the ulnar nerve, so this is the second ulnar nerve muscle testing, is the first dorsal interosseous muscle. Oke. Ini adalah otot kedua yang bisa digunakan untuk menilai kekuatan saraf ulnar, yaitu otot interosseous dorsal. And that again, we are lucky that the first dorsal interosseous is one you can test in isolation. It's only one muscle that abducts your index finger, and that's the first dorsal interosseous. Oke. Jadi yang ini bisa dilakukan hanya pada satu otot, karena hanya satu otot ini yang menggerakkan yang di jari. And the other thing is that you can see and palpate the muscle very well. Jadi kita bisa melihat situ. There's some the sound connection is not very good now, but I will just continue. And the other thing is that functionally, testing the first dorsal and the first palm interosseous as a group is functionally, I think, the most important testing, because realizing that those 2 muscles are, when they're paralyzed, you get clawing, is that the action of this muscle is this intrinsic plus position. Yang paling disarankan, yang paling dianggap penting untuk memeriksa kekuatan dari saraf ulnar ini adalah memeriksa kekuatan dari otot interosseus dan lumbrical ini sebagai satu kesatuan. Jadi kalau tadi yang 2 sebelumnya itu terisolasi masing-masing otot, ini diperiksa secara bersamaan. And testing these muscles as a group would be in this position. So giving pressure at the PRP level in upright manner. So you're pressing the finger up and to see if the finger's gonna flex, or when it's strong you cannot flex the finger. Oke, jadi cara untuk memeriksa kekuatan otot ini sebagai satu kesatuan grup itu dengan contoh yang ada di gambar ini. Jadi menekan jari telunjuk ini ke bagian atas. Ini memeriksa kekuatan otot ini secara grup, bukan terisolasi lagi. So the other thing is that in many books they show the testing of the adductor pollicis, which also is an ulnar innervated muscle, but that has so many different synergists, muscles working together with the adductor pollicis, that you cannot test the adductor pollicis in isolation. Oke. Nah, referensi mengatakan bahwa untuk otot yang adductor pollicis ini sangat tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan otot secara
sendiri karena sangat banyak otot yang bekerja sinergi dalam pergerakan otot aduktor pollicis ini. You can use this test. This is a paper test where they're pulling on this piece of paper, and then sometimes the thumb flexes in the IP joint, like you see it on the right hand of the patient, where in the normal hand the IP maintains an extended position. Cara untuk mengetes kekuatan otot ini, kekuatan saraf ini adalah dengan tes kertas seperti yang ditunjukkan pada gambar. Di sini dilihat adanya perbedaan antara ibu jari kanan dan ibu jari kiri. So the flexion on this side means that the adductor pollicis is weak. And so when there's a flexion of the IP joint also on this hand, his adductor pollicis is weak. And we call the Froben sign, so that's what we call the Froben sign, is positive. And telling us that there's possibly a weakness of the adductor pollicis related to an ulnar nerve problem. Jadi yang seperti dilihat di tangan kanan pada gambar ibu jari kanan yang melengkung itu menunjukkan adanya kelemahan pada otot aduktor pollicisnya. Nah, untuk tes ini disebut sebagai Froben sign. Nah, jadi kalau untuk kasus seperti ini dikatakan Froben sign-nya positif. Karena terjadi fleksi pada ibu jari kanannya, dan ini adalah indikasi bahwa terjadi kelemahan pada saraf ulnarisnya. So the other thing, what you sometimes see in ulnar nerve problems is an IP flexion contracture of the thumb. Jadi yang bisa dilihat adalah adanya kontraktur pada otot aduktor pollicis ini, kelihatan ada kontraktur. Yeah. So then we move on to the that's the case study that will be presented later. So median nerve, let's move on to the median nerve, and we have, of course, the thenar muscles of the thumb. Sekarang kita akan membahas tentang saraf median. And there are three muscles in the thenar muscles, and unfortunately, some of them are ulnar and some of them are median nerve innervated. Oke, jadi ada 3 otot yang berperan di sini, dan ini bisa jadi dipersarafi oleh sebagian oleh saraf median dan sebagian oleh saraf ulnaris. And in the video, you see that there's a pull on the abductor pollicis brevis, the most superficial thenar muscle. Di video ini kita bisa lihat ini otot yang paling bagian atas, superficial dari otot abductor pollicis brevis. But like in this patient, this by the way was the leprosy patient, you see atrophy of the abductor pollicis brevis, but he can still do palmar abduction of the thumb without the abductor pollicis brevis. Di sini dilihat terjadi atrofi pada otot itu, tetapi dia masih tetap dapat menggerakkan jarinya ke atas ke bawah. Padahal di situ di gambar terlihat bahwa sudah terjadi atrofi otot abductor pollicis brevis. And you see atrophy, and you see loss of the thumb and loss of the index finger. So this is a median nerve problem, where the ulnar nerve is still normal, and the flexor pollicis brevis takes over the palmar abduction of the thumb. Nah, di gambar ini kita lihat ada atrofi ototnya, kemudian itu terjadi masalah di ujung jarinya. Sementara di bagian, berarti ini terjadi masalah pada saraf mediannya. Sementara yang tadi lengkungan di bawah ditunjukkan saraf ulnarisnya yang masih sehat, sehingga sebenarnya fungsi yang tadi itu yang masih berfungsi itu diambil alih oleh saraf ulnaris yang seharusnya itu adalah fungsi saraf median. So testing is much more difficult. Like this one, this is the same patient and a leprosy patient, and you can see that in this position, the palmar abduction of the thumb was pretty strong, but in this position it was very weak. Oke, ini kalau kita lihat di gambar, jadi cara untuk menentukan ini menjadi sangat sulit. Kalau kita lihat di gambar, kasus yang sama, itu kalau dia tangannya ke atas bisa sangat kuat, tetapi kalau untuk ke bawah itu sangat lemah. And the only difference is the wrist position. You see in this position, the wrist is in some flexion, and here the therapist is pushing the wrist into extension, which makes a lot of difference. Jadi yang membedakan sebenarnya ini adalah pada posisi pergelangan tangannya. Jadi kalau di gambar atas itu posisi pergelangan tangannya dia fleksi, sementara yang di gambar bawah itu terapisnya ini kayak menekan ke arah bawah. Ini memberikan gambaran yang sangat berbeda. And so we know that in this position, the abductor pollicis longus is helping in the palmar abduction of the thumb. Putting the wrist into extension, you put the abductor pollicis longus
in disadvantage. So it cannot help in the palm abduction of the thumb. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena pada gambar di atas, pada posisi seperti itu, abduktor pollicis longusnya itu yang membantu mengambil alih sehingga dia bisa tekanan ke atasnya itu masih lebih kuat. Sementara kalau posisi di bawah itu abduktor pollicis longusnya tidak bekerja. So you can make a mistake when allowing the wrist into flexion and think, the muscle is still strong. Ya. Jadi kesalahan yang bisa terjadi adalah kalau kita tidak paham pada saat kita periksa seperti ini kita mengatakan oh ini tidak ada masalah karena masih kuat. Padahal ternyata sebenarnya fungsinya sudah diambil alih oleh kekuatan otot yang lain. So when we do the testing, you should hold the hand like this. So this is the patient, the hand, and telling the patient to move the thumb upward. And then you as a therapist or doctor press the thumb down again. So that's a proper test of the abductor pollicis brevis. Jadi cara yang tepat untuk memeriksa kekuatan otot abductor pollicis brevis adalah posisikan seperti pada gambar ya. Jadi diposisikan seperti itu, tangannya pasien dipegang seperti itu, kemudian yang terapis itu menekan di bagian bawah ibu jari dan kemudian kita suruh pasien untuk menggerakkan tangannya ke atas. Ini adalah cara yang tepat untuk memeriksa kekuatan saraf median. And this is a difficult one where many people make mistakes and they press at the nail or they press on the inside, and so that gives a wrong grading. Jadi yang biasa banyak kita lakukan kesalahan adalah kita misalnya itu menekan di bagian atas jarinya, di kukunya, atau menekannya dari bawah. Nah, itu yang banyak menimbulkan kesalahan. Nah, jadi yang betul ini sini, kita menekan di bagian bawah ibu jarinya, seperti yang ditunjukkan di gambar. So remember, the thumb has to be moved up, away from the hand, and then the pressure is giving at this direction, pushing the thumb back again towards the hand. So that's the right movement for testing the abductor pollicis brevis. See that movement. Jadi itu cara yang ditunjukkan tadi, yang betul oleh Dr. Ton. Udah dikasih tahu. Iya. Minggu kedua terserah kami kalau misalnya Senin udah. Oke, jadi yang ditunjukkan Dr. Ton caranya. This is the other one for the opponent's pollicis. So instead of pushing the thumb back at this angle, you go down 90 degrees inward and pushing the thumb outward. So you're giving pressure at the inside of the thumb for testing the opponent's pollicis. Kalau untuk memeriksa opponent pollicis itu yang ditekan adalah di bagian dalam ibu jarinya. Okay, so that was the muscle testing. Now we move on to the sensory testing. Itu tadi adalah cara pemeriksaan kekuatan otot. Sekarang kita sudah ke pemeriksaan tes sensori. Are you familiar with this book by Gene Watson? Yeah. Mungkin ada yang sudah pernah membaca buku ini. So that's where she said that you use a pen, a ballpoint, and you make a small dimple, and to do the sensory testing. Oke, jadi di buku ini disebutkan ya caranya melakukan tes sensori ini dengan menggunakan pulpen atau ballpoint itu, kemudian ditempatkan di atas tangan. And of course, you need to realize that pressing not too hard and not too soft, that's of course is difficult, and you should be practicing this so you all have about the same pressure you're using. Memang agak susah kita menentukan seberapa keras tekanannya karena maksudnya agak susah untuk kita ungkapkan dengan kata-kata. Jadi memang menekannya jangan terlalu lemah dan juga jangan terlalu keras. And the other thing is when you are testing and you're moving the finger, that also gives a clue to the patient that you're touching the little finger, and so there should not be any movement. Jadi pada saat kita melakukan tes di setiap jari itu, pasien akan merasakan dan juga kita akan melihat bahwa jarinya itu digerakkan. Jadi biasanya kayak ada tahanan seperti itu. In some places where I work now, we have these nylon filaments, and in Thailand I made them myself, and you can use different filaments to distinguish between
For example, loss of all sensation where they cannot feel the black filament, or where they have some loss where the very thin filaments are not felt. Oke, jadi ini adalah filamen yang digunakan juga untuk memeriksa tes sensori. Jadi ini ada beberapa ukuran, ada beberapa perbedaan ukuran yang bisa digunakan. And you can make them yourself and also use a small scale to calibrate them. And if you go to the places where they make toothbrush, they have these straight nylon filaments. Jadi filamen ini bisa dikalibrasi untuk diperiksa akurasinya seperti itu. And with these filaments, you can say there's some loss, or there's a lot of loss, or there's complete loss. Of course, with the pen testing, you only can say there's loss, yes or no. And now you have also a possibility to do some changes, to follow the changes in sensation with each set of filaments. Oke, jadi tadi kalau di tes itu kita hanya bisa mengatakan ada sensasi atau tidak ada sensasi. Tapi kalau dengan menggunakan filamen ini, dia bisa bertingkat. Jadi bisa mulai dari kehilangan sedikit sensasi sampai betul-betul hilang sensasi. Jadi dia bisa bertingkat-tingkat. I got the sensasi word now. And we also made a little YouTube video from this, so you can check later if you get the handouts to watch the video and see how we do perform the testing with the filaments. Jadi ini ada link YouTube-nya yang bisa teman-teman kunjungi untuk melihat bagaimana caranya melakukan tes sensori melalui dengan menggunakan filamen. The other thing, which is often not recorded, but which is very important, I would say, is the sweating and the blood circulation. So it's the autonomic nerve function, which is difficult to test, but sometimes good to make note of. Jadi ini adalah pemeriksaan saraf otonom ya. Saraf otonom memang agak sulit dilakukan, tetapi ini bisa kita lakukan sebagai catatan. And sometimes, as a therapist or as a doctor, you can feel that there's loss of sweating. And you already know, maybe there's a nerve problem here, just by feeling the fingers. Jadi kadang kita bisa merasakan pada tangan pasien itu bahwa kayak tidak ada berkeringat, seperti itu, tidak ada berkeringat. Nah, dalam kondisi ini kita bisa curiga bahwa kemungkinan terjadi gangguan saraf otonom. For example, in this patient here, you see the loss of muscle, and you see the different color, also compared to the other hand, and you can see just by watching the hand that this is a median nerve problem. Nah, dalam kasus ini hanya dengan melihat gambar tangan ini kita bisa mengatakan bahwa terjadi masalah pada saraf mediannya. Kita melihat itu ada perbedaan warna antara tangan kirinya dengan tangan kanannya, dan juga dilihat itu ada masalah pada ototnya yang di bawah ibu jari itu. And the other thing is that sometimes in a long-standing nerve problem, you see the loss of this soft tissue on the fingertip. See, this is a normal fingertip. This is an ulnar nerve problem of the little finger, and you see the loss of that pad, of that soft pad of the fingertips. Jadi salah satu gejala lain dari gangguan fungsi otonom itu adalah kehilangan dari jaringan lunak. Ini pada ujung-ujung jari, seperti yang bisa dilihat pada gambar ini. Jadi and this is all, this is all related to the nerve problem. But as you can, if you see this, you know it's already for some time, for a long time. Jadi kalau ada gejala seperti ini yang kita lihat, kita memang harus mencurigai bahwa terjadi gangguan saraf, dan gangguan saraf itu sudah terjadi cukup lama dalam kasus seperti ini. Yeah. So record keeping, I saw you using the same record, so I will skip that one. Making records of contractures. So for the therapist, I think also it's a role to keep the record and working on the straightening of the finger and measuring the angle. Jadi sebagai fisioterapi ini penting untuk kita lakukan ya, melakukan pengukuran sudut dari persendian, dan kemudian melakukan pencatatan terhadap hasil asesmen yang kita lakukan. And there's several techniques how you can work on the contracture, but I will skip that for today. So in therapy, in an acute phase of a neuritis, splinting and immobilization can be a goal, can be applied.
preventing the nerve from being stretched. For example, an ulnar nerve, when you're putting the wrist into the hand into a sling, you're putting tension on the ulnar nerve. So you have to think if that's good for the patient or not. There is nerve gliding exercises we do a lot in patients with nerve compression, like carpal tunnel. But maybe translate first. Oke, jadi dalam fase akut ini memang yang paling penting untuk dilakukan itu adalah dibebat ya, jadi splinting dan imobilisasi, mengistirahatkan saraf itu untuk betul-betul membiarkan saraf beristirahat. Jadi kita betul-betul harus tahu kapan baru dapat dilakukan stretching pada saraf. Hati-hati untuk melakukan pergerakan pada pada anggota gerak supaya betul-betul tidak stretch sarafnya supaya dia bisa beristirahat. And training muscle strength, of course, splinting I talked about, sensory re-education, and very important to prevent contractures. In ulnar nerve, you want to prevent flexion contractures of the PFP joints. Hal lain yang bisa dilakukan adalah melatih kekuatan otot, kemudian pembebatan ya untuk ADL, untuk aktivitas sehari-hari, kemudian pencegahan terjadinya kontraktur. So sometimes we use with patients with a cubital tunnel a problem. We use this technique of just a simple blanket or and use it, strap it along the elbow to keep the elbow in an extended position, for example, for the night. So this is something we do for ulnar nerve compression. Ini yang bisa dilakukan untuk kompresi dari saraf lunar. Jadi kita mengistirahatkan sarafnya itu dengan cara bisa dipakaikan handuk atau apa ya yang di situ, kemudian dibebat ini untuk menjaga bahwa siku ini tetap lurus. So for patients with an ulnar nerve problem, this might be an idea to use this towel so to prevent them from flexing the elbow. Bisa pakai handuk, yang penting bisa mencegah siku ini melipat supaya dia agar tetap lurus saja. And for the wrist, you can use something very simple like this. So to keep the wrist from too much flexion or extension, use a simple splint or a bandage to keep the wrist in that position and preventing it from tension or pressure. Jadi kalau untuk pergelangan tangan ini bisa dilakukan dengan sangat sederhana, gunakan bahan ini apa saja, bisa perban apa, yang penting dia menjaga agar pergelangan tangan ini tidak bengkok. Edema, but I will skip. Nerve gliding exercises is something we sometimes do with nerve compression problems. Ini adalah latihan nerve bleeding, ini bisa dilakukan untuk kompresi saraf. And training muscle strength, this for example is a patient with a weak thenar muscles, you see on the right hand, and doing that kind of exercises to train the muscle strength. Ini bisa dilakukan untuk melatih kekuatan saraf. And thinking about splinting, for example, a knuckle bender for patients with a claw hand, or a splint like this for the thumb, where there's weakness of the thumb. Ini adalah beberapa jenis splint yang bisa dilakukan. Yang di tengah ini adalah knuckle bender untuk yang misalnya claw hand, terus yang di bagian ini ada yang untuk ibu jari. Yeah, and of course, explaining to the patient how they can prevent wounds by burning themselves. Dan jelaskan kepada pasien yang mengalami masalah sensori ini bahwa mereka bisa mengalami luka, misalnya karena terbakar. This is not a leprosy patient, but this is a patient with an ulnar nerve problem, and he went to the barbecue, and he was busy with his barbecue, and he got burns of his little finger. Contoh pada gambar ini bukan pasien tetapi pasien yang bermasalah dengan saraf ulnanya. Dia ini pergi barbekyuan, bakar-bakar, dan akhirnya tangannya terbakar seperti itu karena sudah tidak merasa. So I will skip this. And this is, I think, prevention of contractures is something therapists should be very busy with. How to keep muscles at good length and how to keep joints mobile.
pencegahan kontraktur ini adalah hal yang harus betul-betul dipikirkan oleh seorang fisioterapi. Bagaimana caranya tetap menjaga kekuatan ototnya, melatih ototnya sehingga tidak terjadi kontraktur. Doing this kind of exercises, or maybe using simple splints for the night to keep the muscles at good length. Yang bisa dilakukan memberikan beban sederhana, splint sederhana untuk tangan. This kind of exercises where you tell the patient to use the leg or the hand to keep the finger straight, I'm sure you're all familiar with. Dan ini adalah latihan-latihan ringan yang bisa kita minta pasien untuk lakukan. Okay, I will just see if this is my okay. Okay, so I will now. I think you can see my screen now, and I will give. Apologies, I have to share the screen here. So that was my presentation, and I will go back to. Sorry, I want to open the PowerPoint again. Share screen and go. Sorry, I have to open the. Yeah, here we are. So then I will give the floor to Wim de Venet. Thank you, Tom. Materi dari Dr. Ton sudah selesai dan sekarang kita akan mendengarkan bersama materi dari Dr. Wim. Please, Dr. Wim. Thank you so much. Hello, Dr. Marcella. You're doing a great job. Thank you. Yeah. Okay, thank you for the invitation to join you on this. I have a small contribution because there was an interest in the carpal tunnel syndrome. Oke, ya Mbak Dr. Wim untuk kesempatan ini itu akan sharing tentang carpal tunnel syndrome. Are you doing this often in your hospital? Is this a regular procedure? I'm not sure. Okay, I'll continue for that. Can I have the next one, Tom? Tom? You see the slide? No? Yeah, I see it. Can you give me the next one? Yeah, you don't see this the next one, no? I see the carpal tunnel initial slide now. You should make it like a share screen for a full. Yeah. Yeah, you see the carpal tunnel syndrome slide, but not the next one. Yeah, I don't see the next one. I don't see 45. So I have to open up this again. Sorry about that, Wim. No problem. See. Funny enough, when I share screen, something happens that I do not understand. Let me try it again. Share screen and go to this one. You see the first slide, Wim? The first one I see, yeah. And the second one? Not yet. And I trust nobody can see the second one yet. No. Then I have to close You this have one. to activate the slideshow feature. Yeah. Let me try again. And then share screen and go to this one. Yep, this looks better. Yeah. Yep. Can you give me the next one? You see the next one? No, still the first one. I see the second one. I You don't do? know why that happened. So I have to close this again. I think Dr. Marcella had a tip on that. She's an expert on webinars, I trust. There is a button in the right slide, which is named like a slideshow. You have to activate it. So Okay. it will occur as a full presentation, not slide by slide. Okay, let me try again. So I go to this one and then I go to share screen. Yeah. Share screen and then
have the. So Yeah. you see, and now the second one. Yeah, here's the second one. Okay, Wonderful. sorry. Yeah. Okay, thank you. We'll continue then. So we see the circles actually where the problem of the carpal tunnel is at the wrist level. Jadi lihat yang lingkaran ini adalah pusat masalah pada kasus carpal tunnel syndrome. And in purple, you see the areas where you see loss of sensation. Dan ini yang ditunjukkan ini adalah area yang warna ungu, ini adalah area yang kehilangan sensasi. And it's a frequently seen problem in the OPD. I see every OPD at least twice or thrice this type of problems. Oke, dan ini adalah kasus yang sering ditemukan pada saat melakukan OPD. Can I have the next one, Tom? Okay, so when we discussed nerve compressions in the past, we said that we can find two causes of nerve decompression. Jadi jika kita berbicara tentang sindrom penekanan saraf, itu kita akan berbicara tentang dua penyebabnya. We concluded that it can be caused by a compression from outside the nerve. Jadi kita dapat simpulkan bahwa penyebab pertama ini berasal dari luar saraf itu. For instance, when the tunnel that it is passing through, when the tunnel is too narrow. Jadi misalnya berasal dari tunnelnya yang misalnya menjadi lebih sempit. And also it can be caused by a tumor. Dan juga bisa disebabkan karena tumor. Like a ganglion or a vascular problem. Misalnya seperti ganglion atau masalah pada vaskular. And the external compression that we see here is one of the reasons why you can develop a carpal tunnel syndrome. Dan ini masalah eksternal ini yang bisa kita pikirkan sebagai penyebab dari carpal tunnel syndrome itu. In this case, because the tunnel becomes too narrow. Karena tunnelnya dalam kasus ini tunnelnya itu menjadi sangat sempit. And the second group is when the nerve is compressed because the nerve gets swollen itself. Dan penyebab kedua adalah dari sarafnya sendiri, karena sarafnya itu mengalami pembengkakan. Like in leprosy. Seperti pada kasus-kasus kusta. Because the inflammation will make that the nerve gets swollen. Nah, inflamasi atau peradangan itu dapat menyebabkan pembengkakan pada saraf. Depending on whether the compression is from outside or inside, we will adjust the type of surgery. Jadi berdasarkan penyebab ini, apakah dia penyebab dari luar atau penyebab dari dalam, ini kita akan memilih teknik-teknik untuk penata laksanaannya. Teknik the next one, Tom. Okay, here you see a picture of the median nerve, and you see in the blue and red dots where the nerve can be compressed. Jadi di sini adalah gambar dari saraf median. Di sini ada teman-teman lihat ada gambar titik-titik biru dan merah. Ini adalah tempat-tempat di mana bisa terjadi penekanan pada saraf. And at the wrist, you see in the red dot the carpal tunnel syndrome. Nah, dan yang warna merah itu disitulah yang terjadi carpal tunnel syndrome. Yeah. It is very important that before you conclude that there is a carpal tunnel syndrome, that you do a proper physical examination. Jadi sebelum kita memutuskan bahwa ini kita diagnosa sebagai carpal tunnel syndrome, kita harus betul-betul melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Because the compression, as you can see, can also be more proximal at elbow level. Karena penekanan saraf yang terjadi bisa lebih di bagian atas, misalnya pada level siku. And sometimes the compression can even be by a neck hernia. Bahkan kadang kompresinya ini bisa terjadi karena hernia. And a good physical examination will give you a proper diagnosis of a carpal tunnel syndrome. Dan pemeriksaan fisik yang tepat, yang baik, ini akan memberikan kita arah untuk menegakkan diagnosa carpal tunnel syndrome. And in about 10 to 15% of the cases, apart from the carpal tunnel syndrome, you can have a second compression at a higher level.
Dan pada 10 sampai 15% kasus carpal tunnel syndrome ini kita akan menemukan bahwa penekanan itu terjadi pada bagian yang sebenarnya lebih di atas. So it's a blessing to have the possibility of a physiotherapist who will do the examination, or you have to do it yourself. But it's very important to have a good examination. Jadi memang sangat penting untuk mendapatkan penilaian dari fisioterapi terlebih dahulu untuk menegakkan diagnosa ini. The next one, please, Tom. So this is the area actually of the problem, and you see the nerve can get inflamed inside the carpal tunnel, which is the structure over the wrist. Oke, jadi ini yang di garis di lingkaran merah ini adalah lokasi bisa terjadinya carpal tunnel syndrome. Di situ bisa terlihat bahwa terjadi struktur yang menekan ke saraf. You see that the problems are in the area of the ulnar nerve, the median nerve, sorry. Ya, jadi masalahnya pada saraf median. So the symptoms in general will not be at the ring finger and the little finger. Yang biasanya terjadi pada jari kelingking dan jari manis. As the ulnar nerve will not be involved. Selama saraf yang lebih bawah tidak terlibat. Can I have the next one, Tom? So when do we see a carpal tunnel syndrome? Normally in slightly more advanced age, so between 40 or 60 years of age. Jadi prevalensi dari carpal tunnel syndrome ini kalau secara umur ini biasa terjadi pada umur 40 sampai 60 tahun. We see it in women during pregnancy. Kalau pada wanita ini lebih meningkat pada saat kehamilan. Because of the accumulation of fluid in the body. Karena adanya penumpukan cairan dalam tubuh. It can be post-traumatic, and we also see it in diabetes mellitus. Dan juga pada pasca traumatik dan pada diabetes mellitus. And it is not fair that women are far more frequently affected than men. Oke. Dan ini perempuan lebih banyak ini yang lebih kena dibandingkan laki-laki. So it's not easy to be a woman. Jadi ini tidak mudah menjadi seorang wanita. You see, it's 90 out of the 1,000 in women and only 6 per 1,000 in men. Jadi kasusnya ini 90 per 1.000 wanita, sementara di laki-laki kasusnya itu hanya 6 per 1.000 laki-laki. And men can make up by doing more in the household. Oke, jadi laki-laki bisa lebih banyak membantu di rumah. The next one, please. So this is the set of typical symptoms for the carpal tunnel. Jadi ini adalah gejala-gejala yang khas pada carpal tunnel syndrome. At the early stage, the patient will say that they get this painful tingling during the night. Jadi pada saat awal pasien itu akan mengeluhkan bahwa dia merasa nyeri atau tingling itu seperti geli pada saat malam hari. At the later stages, also during daytime. Dan juga pada saat siang hari. Many will say that the symptoms will occur when they are, for instance, driving a car or using the telephone. Beberapa mengatakan bahwa gejalanya ini muncul pada saat mereka mengemudikan mobil atau menggunakan telepon. And the pain that is being felt will often radiate towards the elbow. Dan nyerinya ini akan menjalar sampai ke daerah siku. I think about 15% of the classical carpal tunnel syndrome patients will complain of tennis elbow pain. Sekitar 50% pasien carpal tunnel syndrome ini akan mengalami gejala seperti tennis elbow. So people will have pain, but they will also have loss of sensation. Jadi mereka mengalami nyeri, tetapi juga mengalami kehilangan sensasi. And loss of strength. Kelemahan otot. And people will often say that when they carry things, they will drop out of the hands. Jadi pasien ini sering mengatakan, pada saat saya membawa sesuatu, bendanya itu terjatuh, terlepas dari tangannya. On the right hand, you can see the area with the pain and the loss of sensation. Nah, pada bagian kanan itu kita bisa melihat area yang terjadi nyeri dan kehilangan sensasi. Next one, Tom. So we already discussed the physical examination. I'll leave that part and we'll go to the tests.
So when you have a possibility to do additional tests, sometimes people like to do it. You can do a electromyogram and an ultrasound. Oke. Jadi ini tes yang bisa dilakukan. Jika memungkinkan, kita bisa melakukan elektromyogram dan ultrasound. And you have a number of physical tests that you can do as well. Dan banyak juga tes-tes fisik lainnya, pemeriksaan fisik lainnya yang bisa dilakukan selain hal tersebut. Can I have the next one, Ton? So in the Netherlands, the EMG was a part of the diagnosis in the past. Jadi di Belanda itu dulu yang digunakan sebagai alat untuk mendiagnosa itu adalah EMG. But the electromyogram is not a very sensitive tool. Tapi elektromyogram ini ternyata tidak terlalu sensitif. 25% of the people that are purely healthy and have no complaints still will have an abnormal EMG. Karena 25% dari orang sehat pun bisa menghasilkan hasil EMG yang abnormal. And about 25% with a classical carpal tunnel will have a normal EMG. Sementara 25% pasien CTS ini kalau diperiksa dengan EMG hasilnya normal. The latter category is of the patients that will only have symptoms, complaints in a certain position of the hand. Can you repeat it? Sorry, sir. The complaints that are missed by the EMG are in the patients that will have complaints when they are, for instance, using the telephone. Oke, yang paling sering dikeluhkan ini adalah pada saat mereka menggunakan telepon. But when you put your hand on the table, there will be no complaints and the EMG will not be positive. Oke, tapi pada saat kita meletakkan tangan di meja itu tidak ada keluhan dan hasil EMG-nya akan normal. So to increase the sensitivity, people decided to add ultrasound examination. Jadi untuk meningkatkan sensitivitas tesnya ini diputuskan untuk melakukannya bersamaan dengan pemeriksaan ultrasound. And it is being claimed that the combination of EMG with ultrasound will set the diagnosis in about 80% of the cases. Dan kombinasi ini antara EMG dengan ultrasound ini bisa meningkatkan akurasinya sampai 80%. But still you will miss out on the 20% of the light carpal tunnel syndrome problems. Tapi tetap ada 20% kasus yang tidak yang terlewatkan ini, terutama kasus-kasus ringan. And I'm completely convinced that by a good physical examination, you can have about a 95% of the carpal tunnel syndrome diagnosis. Tapi dengan menggunakan pemeriksaan yang lebih tepat, kita bisa meningkatkan sampai 95% hasilnya. So you don't need the EMG and you don't need ultrasound, I feel, to set the diagnosis. Jadi kita tidak butuh sebenarnya EMG dan ultrasound ini untuk menegakkan diagnosa. You just need a clever physiotherapist to help you, or you take the time to do a physical examination yourself. Jadi kita hanya membutuhkan tenaga fisioterapis yang handal, atau kita sendiri yang bisa melakukan pemeriksaan untuk menentukan. Can I have the next one, Ton? So actually, in conclusion, all of these, there's not really a very sensitive test for the carpal tunnel syndrome, apart of the physical examination. Oke, jadi kesimpulannya adalah tidak ada pemeriksaan yang lebih baik untuk menegakkan diagnosa carpal tunnel syndrome ini selain pemeriksaan fisik. Next one, Tom. So the number of tests are classically used is the Tinel test, where you tap on the nerve. Oke, jadi pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan untuk mengetes CTS ini yang pertama adalah Tinel test. And it's not very sensitive, but when it's positive, it's an indication of a carpal tunnel syndrome. Oke, ini pemeriksaan ini tidak terlalu sensitif, tetapi bisa untuk mengindikasikan adanya carpal tunnel syndrome. The next one, please. Then we have the Phalan test, in which you can flex the wrist and you wait for a few seconds and see where the symptoms come up. Oke, dan yang kedua adalah Phalan test. Ini kita bisa posisikan seperti di gambar, kemudian menunggu selama beberapa detik untuk melihat apakah ada gejala yang muncul. I think it's slightly more sensitive than the Tinel test. Ini lebih sensitif dibandingkan pemeriksaan Tinel test tadi. But you may
miss out on the light carpal tunnel syndromes. Tapi ini tetap tidak bisa menunjukkan hasil untuk kasus-kasus carpal tunnel syndrome yang masih sangat ringan. Next one, Ton. And then you have the carpal tunnel compression test, which seems to be the most sensitive one. Dan yang terakhir ini adalah tes carpal tunnel compression yang dianggap sebagai tes yang paling sensitif. So you put pressure on the carpal tunnel with the wrist inflection and see whether the complaints can be provoked. Jadi kita menekan pada daerah carpal tunnel ini sambil difleksikan, kemudian ini kita akan lihat apakah ini bisa memicu terjadinya keluhan. And I have the feeling that this is the most sensitive test. Jadi ini ada video bahwa ini lebih hal yang lebih tes yang lebih sensitif. Is that your conclusion also, Tom? Well, that was the conclusion of that article by Tetro. Yeah. He compared all the different tests, and this one seems to be the most sensitive one. Yes. Yeah. In my hands, I think this is the most sensitive as well. Oke, jadi tadi Dokter Wim dan Dokter Ton ini berdiskusi bahwa mereka berdua sepakat bahwa tes ini adalah tes yang paling sensitif untuk menentukan carpal tunnel syndrome ini. Yeah, but nothing will be as good, as I said, as a good physical examination. Jadi tidak ada pemeriksaan yang lebih bagus selain melakukan pemeriksaan fisik yang bagus. Can I have the next one? So when we talk about the treatment of the carpal tunnel syndrome, we can say that we can approach it non-surgically or we can do surgery. Oke, jadi untuk penanganan dari carpal tunnel syndrome ini ada dua pendekatan, yaitu non-pembedahan dan pembedahan. In the non-surgical one, you can give physiotherapy. Oke. Pendekatan pertama untuk non-pembedahan yaitu fisioterapi. And perhaps Ton can comment on that separately. And the second thing, of course, is that you can give a corticosteroid injection at the entrance of the carpal tunnel. Oke, dan yang kedua adalah dengan memberikan injeksi kortikosteroid pada daerah carpal tunnelnya. And the injection often will strongly improve the situation. Biasanya injeksi ini sangat bagus untuk memperbaiki kondisi. But you have to be very careful because repeated injections will have strong side effects. Tapi tetap juga kita harus hati-hati karena pemberian yang berulang ini memiliki efek samping yang cukup besar. Yeah. So my personal feeling is that you can give one injection, but when the injection is not working, it's better to do surgery or continue with physiotherapy. Oke, jadi pendapat pribadi Dr. Wim adalah pada saat kita memberikan suntikan pertama dan tidak ada perbaikan, maka kita harus memikirkan pendekatan pembedahan dan fisioterapi. Yeah. And then the second group, of course, is the surgical decompression. Dan pendekatan kedua adalah dekompresi secara pembedahan. Okay, Ton, can I have the next one, please? Okay, Ton, would you like to comment on this because is this your expertise? Yeah, well, if patients do not want surgery or there are other reasons why surgery is not done. So night splinting, that has been proven to be effective. Actually, if you compare surgery and splinting, that of course with surgery you get a faster result, but after half a year, there will be a similar outcome. Okay, I think the difference might be that, please comment on that, that when you start splinting in physiotherapy, you may become splint dependent, and with surgery, it should be over. So do I hear correctly that you say that night splinting can permanently solve the problem? Yes, some people get dependent on surgery. That is the same issue. But no, seriously. There has been a large study where they compared patients within the group getting advice and a splint, and the other surgery. If you look at the 3 months outcome, the surgery are much faster, get a better, are released from their pain, and so on. But after half a year, they are at the same level. Okay, Dr. Marcella.
Oke, jadi tadi ini Dokter Wim dan Dokter Tan mereka berdiskusi. Jadi untuk pendekatan non pembedahan untuk pasien-pasien yang mungkin tidak mau dioperasi ataupun ada alasan lain sehingga tidak bisa dioperasi, maka pilihan pertamanya ini adalah fisioterapi. Tadi ini berdiskusi tentang pembebatan disiplin pada saat malam. Ini untuk selama beberapa bulan ini efektif, tetapi setelah itu bisa dipikirkan lebih lanjut lagi. So the patients I see normally have had physiotherapy. Jadi pasien biasanya secara normal mendapatkan fisioterapi. And I miss out on the patient that were completely relieved by physiotherapy. Sorry, sir, completely out of? Yeah, I only see the patients where the physiotherapy and the injection failed, and that is a select group. Jadi ada pasien yang mendapatkan terapi injeksi dan juga fisioterapi. And I'm happy to learn from Tom that there are quite a few patients that will be permanently helped by physiotherapy only. Dan katanya ini juga bisa secara permanen menolong dengan dilakukan splint. So again, physiotherapy is very important in hand problems. Jadi sekali lagi bahwa fisioterapi ini sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah pada tangan. Can I have the next one, Tom? Tom? Yeah. So this is the injection that you can give. You give it at the ulnar side of the carpal tunnel, at the entrance of the carpal tunnel. And a small depot you can try, and you should see improvement after about a week. Jadi ini adalah pendekatan kedua, yaitu dengan memberikan injeksi kortikosteroid ini di daerah karpalnya. Ini seharusnya mengalami perbaikan. Jika tidak, maka perlu dipertimbangkan lagi. So please don't do it more than once or twice. Jangan dilakukan, jangan diberikan lebih dari 1 atau 2 kali. I've seen patients that had been injected for several times, and you could see the corticosteroids inside the nerve, which is a pity. Ya, ada kasus yang Dr. Wim lihat bahwa pasien yang mendapatkan suntikan kortikosteroid beberapa kali, ini terjadi penumpukan kortikosteroid pada sarafnya. Next one, Tom. So the surgical treatment actually should be done by someone who can do the physical examination or should depend on a physiotherapist. Oke, jadi untuk pendekatan pembedahannya ini bisa dilakukan oleh seseorang yang juga bisa melakukan asesmen fisioterapinya. And when you decide to do surgery, you have 3 different techniques. Dan jika kita memutuskan untuk melakukan pembedahan, kita bisa memilih 3 teknik yang berbeda. They're called actually the complete open release. Yang pertama adalah complete open release. That is the traditional old one, and it gives you a large wound over the carpal tunnel. Ini adalah teknik yang lebih tradisional, dan ini dilakukan untuk dan ini menimbulkan luka yang lebih besar. And a large wound will ask for a long healing time, so people looked for a smaller incision. Ini akhirnya penyembuhannya juga lebih lama karena luka yang ditimbulkan lebih besar, sehingga orang lebih banyak mencari yang lebih kecil lukanya. That is when they develop the endoscopic release. Ini kemudian ada endoscopic release. The difference is that when you have learned the endoscopic release, it takes a while before you master it, before you can do it well. Ini kita harus, kalau mau melakukan endoscopic release ini harus betul-betul dilatih terlebih dahulu sebelum dilakukan. Harus melakukan pengukuran yang betul-betul. And it's also quite expensive because you need a lot of equipment for that. Dan tindakan ini mahal karena membutuhkan banyak peralatan. And as a consequence, people said, well, perhaps we can do surgery with a smaller incision. And that is the 3rd group of the limited open release. Oke, sehingga kemudian muncul opsi lain untuk melakukan tindakan bedah yang lebih kecil, dengan luka yang lebih kecil. And you just need a few instruments for that, so it's also a cheap procedure. Dan ini adalah prosedur yang lebih murah karena hanya membutuhkan sedikit alat saja. Can I have the next one, Tom?
So this is the big wound. I've never seen it this big, but I took it from the internet of the complete open release. Ini adalah gambar complete open release. Jadi memang pembukaannya luka yang dibuat itu memang besar sekali. Gambar ini Dr. Wim ambil dari internet. Dia belum pernah melihat gambar yang luka yang sebesar ini. And I can imagine that it will take a long healing time to heal after this procedure. Dan tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sembuh jika lukanya sebesar ini. And I think it's unnecessary to make a big wound like this. Dan ini kayaknya tidak perlu untuk membuat luka sebesar ini. The other thing what you see is that the incision is also proximal of the wrist crease. Dan bisa dilihat di sini insisinya berada di bagian atas dari garis pergelangan tangan. And that will also give separate problems. Dan itu akan menimbulkan beberapa masalah. Can I have the next one, Tom? So on the left, you see again a slightly smaller open release, and on the right side, the scopic release. Oke, jadi yang tadi itu yang di sini gambarnya adalah yang complete open release. Yang di sebelahnya ini yang ada endoscopic release. And you see that the incisions in the scopic release are quite small. Ini pada endoscopic release kita lihat ini lebih kecil. But in the early stage of when you learn to do a scopic release, the complication rates are higher than in the surgical one. Tetapi pada tahap awal, efek samping dari endoscopic release ini lebih besar dibandingkan yang complete open release. And in that period with the endoscopic release, there's a risk of damaging branches of the median nerve. Ini biasanya terjadi kerusakan pada cabang-cabang dari saraf median. Even in professional hands of people who only do endoscopic releases, there is a complication rate of about 3 per 1,000 patients where a nerve branch is being damaged. Meskipun dikerjakan oleh tenaga yang ahli, tetap endoscopic release ini kasusnya 3 dari 1.000 kasus itu terjadi efek samping kerusakan pada cabang-cabang saraf median. Can I have the next one, Tom? So this is another picture of the endoscopic release. Gambar endoscopic release. And at the end, at the tip of this instrument, a hook will come out and will open the carpal tunnel, a sharp hook. Jadi di ujung alatnya ini yang bisa dilihat itu ada semacam alat yang itulah yang akan membuka carpal tunnelnya ini. And you can imagine that a sharp hook will damage a nerve branch. Jadi ujungnya ini tajam dan inilah yang bisa mencederai cabang-cabang dari saraf median ini. Next one, Tom. So the limited open release is actually a very simple one. You only need a few pieces of cheap equipment. Jadi limited open release ini adalah pilihan yang lebih sederhana. Kita hanya membutuhkan sedikit peralatan saja. And personally, I like to use a loop, but you can also use your normal glasses. Oke, kalau Dr. Wim juga dia lebih memilih untuk menggunakan loop, tapi bisa juga kita menggunakan yang kacamata yang biasa. Next one, please. So you see, you can make a much smaller incision there. Jadi ini insisinya, irisan operasinya itu lebih kecil. You open the skin, and the skin lies at the ulnar side of the palmaris longus tendon. Jadi kita buka yang di sisi ini. With the sharp hook, you keep the palmaris longus tendon to the radial side. Dengan hook ini kita menjaga palmar longus tetap berada di posisinya. Then over the carpal tunnel, you can make a small pocket in which you put the blunt hook. Put the blunt hook? Yeah, over the carpal tunnel. Jadi kemudian kita masukkan ke dalam carpal tunnel ini, kita masukkan hook. And then you can open the carpal tunnel. Dan kemudian kita bisa membuka carpal tunnelnya ini. And you will do this under direct view, so there's far less a risk of damaging branches of the nerve. Dan ini dilakukan kita sambil melihat secara langsung, jadi bisa mengurangi resiko terjadinya kerusakan pada cabang-cabang saraf. The next one, Tom. Thank you. Here you see that the carpal tunnel has been opened, and in the deep you see the median nerve. Oke, ini adalah carpal tunnel yang sudah dibuka, dan yang di bagian dalam itu adalah saraf median.
And you can check whether you have opened the carpal tunnel by looking under the blunt hook. Oke, dan kita bisa mengecek, menjaga carpal tunnel ini dengan menggunakan hook ini. So this is a procedure that you can do in 7-8 minutes. Ini prosedur yang bisa dilakukan dalam waktu 7-8 menit saja. It's rather simple and it only needs a small incision. Tindakan prosedur yang sangat sederhana dan hanya membutuhkan irisan yang kecil. And when you're convinced that the carpal tunnel is open, you can close the wound. Oke, setelah kita memastikan bahwa carpal tunnelnya sudah terbuka, kita sudah bisa langsung menutup lukanya. Can I please have the next one, Tom? And you can see that the total incision is about 2 centimeters, 2.5 centimeters perhaps. Jadi ini luka insisinya ini hanya sekitar 2,5 cm saja. And you can stay away from the wrist crease. Kita bisa menghindari resiko di pergelangan tangan. Can I have the next one, Tom? So this is the post-operative exercises that the physiotherapy will give. Ini adalah latihan fisioterapi setelah tindakan pembedahan. And I think Ton already commented on the different possibilities. Dan tadi Dr. Ton sudah sebutkan beberapa kemungkinan tindakan yang bisa dilakukan. Yeah. Can I have the next one? Okay, well, that was a quick physiotherapy. Any questions on this? Oke, ada yang ingin bertanya tentang gambar ini. Ton, do you have anything to add in the post-op physio? The only thing is that we tell the patient not to move the wrist in too much flexion. We have seen 1 or 2 patients where when they make a grip in flexion, because there's no retinaculum anymore, that the tendon pops out, or even the nerve will pop out. So be careful with putting pressure on in flex position. In extension, no problem. Ya. Jadi untuk kasus ini tuh memang kita sarankan pasien jangan terlalu membengkokkan tangannya, pergelangan tangannya. Kalau untuk ekstensi yang kita ke belakang boleh, tapi jangan difleksikan. Yeah, that is another advantage that I didn't mention. But the smaller the incision you make, the lesser there is a risk that the tendons and the nerve will leave the area and become a bowstringing. So a smaller incision has the advantage that the risk is much smaller than with a large incision. Jadi dengan insisi yang kecil ini memang betul-betul memberikan keuntungan yang lebih besar dan resikonya lebih kecil dibandingkan dengan melakukan insisi yang lebih besar tadi. Right, thanks. Any more comments? Okay, so shall we come to question session? Yes, please. That's an excellent plan. Okay, so there is some question that the participants already wrote in the chat room. Okay, I will choose maybe question number 4 first to Dr. Will. As you said earlier, that patients with CTS usually have symptoms radiating to elbow. How to differentiate CTS with pronator syndrome? Okay. Do we have a picture of the patient? I don't think so, sir. Okay. So can you please, Dr. Marcella, repeat what the problem of the patient is? He just asked. Sorry, sir. What do you say? What is the problem of this patient? He just asked how to differentiate between the carpal tunnel syndrome and pronator syndrome, because both of them usually have symptoms that occur in elbow. Maybe it's a different case, yeah? Yeah, the pronator syndrome can easily be differentiated from the carpal tunnel syndrome, because the pronator syndrome will give pain on palpation in the lower arm, and the carpal tunnel will not have that. Oke, jadi gejalanya bisa berbeda. Kalau di pronator itu dia bisa menimbulkan nyeri pada perabaan di bagian bawah, lengan bagian bawah, dan ini tidak dirasakan pada yang carpal tunnel syndrome.
So in a pronator syndrome, the lower arm is extremely painful, and in a carpal tunnel, there will be no pain in that area. Jadi di pronator syndrome ini lower arm-nya dengan bagian bawahnya ini akan sangat nyeri, dan ini tidak terdapat di carpal tunnel syndrome. Both, of course, can give problems to the median nerve, but they're at different sites. Jadi keduanya ini memang bisa menimbulkan masalah pada saraf medium, tetapi pada lokasi yang berbeda. Yeah. Okay. Yep. Okay, and thank you for your answer, Dr. Win. And then the next question is to Dr. Ton. For Oke, Gun, nanti saya lihat dari anu saja, Gun. Oke, untuk for Dr. Tong. Yeah. Oke, for the uritis patient who use the immobilization, splint immobilization, how long the optimum time to do that therapy, and how to evaluate? Is it need to be continue or need another treatment, another approach? Yes. So we would say for the night splinting, so they should wear the splint at night, and often in a neutral position. And so we know that in that position, the median nerve has the least problems with the pressure from the tendons. So night splint in neutral. Okay. And how long would you continue this, Tom? Yeah. So I would say within 3 weeks, 4 weeks maximum, you should have some effect on pain, improved sensation, improved motor function, but especially pain. That should change within 3 weeks, 4 weeks, and otherwise you have to step up your treatment and consider surgery. What factor to be evaluated to decide do we need to continue the splint or it's time to stop the splint? Yeah, so I think the main problem, of course, is pain. So you should have within 3 weeks, maybe 4 weeks, you should have an effect on the pain. Otherwise, you should change your strategy and maybe consider injections or surgery. Oke, jadi yang untuk yang bertanya dari Dr. Fatmawati, jadi untuk splint imobilisasinya ini dilakukan 3-4 minggu. 3-4 minggu, dan itu yang dievaluasi adalah apakah ini masih menimbulkan nyeri atau tidak. Kalau misalnya lebih dari 4 minggu masih menimbulkan nyeri, maka ini mungkin butuh pendekatan strategi pengobatan yang lain, misalnya dengan melakukan injeksi kortikosteroid tadi. Jadi Dr. Ton sarankan ini 3-4 minggu. And the other thing I would like to say is that also be aware that if there's already loss of sensation and loss of muscle strength, then you are, of course, at risk of a patient who will have less pain because the nerve is being compressed so much that they don't have pain anymore. So those patients should be sent to surgery immediately. Tapi jika kemudian pasiennya memiliki keluhan yang nyeri yang sangat, ini kita jangan hanya menunggu seperti itu, kita harus pertimbangkan untuk segera mengirimkan pasien untuk melakukan pembedahan. Oke, next question is the next question is for Mr. Ton, Dr. Ton. What about dry needle for carpal tunnel syndrome? Is it good for acute case or also for chronic, especially for FMGM patient? We must minimize using the dry needle in one-time session. Thank you. I think DM is diabetes mellitus, is it? But I'm not sure what FMDM is. But I think DM might be diabetes. Is it? I'm not sure. Maybe Mr. No. I. Sorry, is DM patient? It's just wrong typing. What is it? Can you repeat that, please? Diabetes mellitus. Yes. Yes. Oh, yeah. Diabetes. Yeah. Yes. Yeah. So Wrong diabetes. typing. Sorry. Yeah. I don't have much experience with dry needling. So I don't know about I don't know about any research in dry needling also, but if you have diabetes, of course, giving injection or surgery can
be a reason for complications, but I would say that these are also very rare, but you should be aware of them. There's a high risk of complications and in injections and in surgery. Okay. Okay, I think it's clear. Thank you. Okay, thank you for asking. And next question is from Triwibawa. Okay, maybe this is for Dr. Wim. What is the side effect of having second corticosteroid injection in CTS case? And could you please to explain more detail related to traction therapy, nerve bleeding, and stretching? Maybe the second question is to Dr. Ton, and the first one is to Dr. Wim. Please. Yeah. The main side effect of corticosteroids is that it is not only taking away the inflammation, but it's also dissolving the collagen. Good. Okay, I think Pak Triwibawa mengerti ya. Okay, because he wrote his question in English. So keep going. Oh, but okay, for another participant. Okay, jadi efek samping dari pemberian corticosteroid selain dia menghilangkan inflamasi ini juga bisa melarutkan kolagen. Okay. And when you have a disappearance of the collagen, then your carpal tunnel will be weakened, but also your epineurium will be affected permanently. Dan jika kolagen ini semakin menghilang, mungkin bisa terjadi perbaikan di carpal tunnel, tapi perineumnya ini bisa terdampak. So you can try one injection, but please not more than one, perhaps two. Jadi bisa dicoba injeksi pertama, tapi mungkin jangan sampai melebihi 2 kali injeksi. Okay, thank you, Dr. Wim. Thank you. Yes, on the traction. Yeah, so the second part was a question about the traction. Again, I know people using that machine, but I don't think it gives any added effects. So I'm not in favor of doing that machine traction. We do the nerve gliding exercises as part of treating carpal tunnel and any nerve injury or compression, and stretching sometimes, but I would say splinting and nerve gliding would be my first choice, and not traction or stretching. Oke, jadi teman-teman untuk pertanyaan tentang traksi, jadi kalau Dr. Ton sendiri dia prefer untuk ke splinting dan nerve bleeding. Traksi tidak terbukti terkait dengan hal ini. Jadi yang disarankan itu hanya tindakan splinting dan nerve bleeding. Okay, so I will find another questions that related with our. Okay, I think that's all the question in the chat room. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya tentang hal lain. Mungkin ini akan kita bahas mungkin di forum yang lain ya, karena ini terkait dengan topik yang kita bahas sekarang. Saya kira Dr. Wim dan Dr. Ton tidak dalam kapasitas untuk menjawab, karena itu terkait kebijakan internal di negara kita juga ya. Kayaknya tidak relate. Mungkin ini kita akan tampung pertanyaannya untuk kita akan bahas mungkin di kemudian hari. Okay, another questions. Can we use tapping method in the leprosy patient to reduce the pain in carpal tunnel syndrome? Tapping. Dr. Ton, maybe you can answer these questions, please. It's an interesting idea. My first choice again would be splinting, so to keep the wrist in that neutral position, like in carpal tunnel syndrome. And in leprosy, it's a very similar problem. So putting stretching on the nerve, you want to prevent, and we know that the nerve has its least pressure in a neutral position. So doing slight exercises with splinting, first choice, but maybe the taping can also be adding something, but I have to think about it. I haven't done it. There is a difference between the carpal tunnel problem in leprosy and in non-leprosy. In leprosy, the swelling, most of the swelling will be
slightly before you come to the tunnel. And in a classical carpal tunnel syndrome, it is inside the carpal tunnel. Ya, jadi tadi yang pertama kalau dari Dr. Ton tadi, Dr. Ton belum punya pengalaman tentang hal itu mengenai taping. Bisa jadi dipikirkan apakah dia memberikan nilai tambah, tetapi memang di Dr. Ton itu memang splinting sebagai pilihan pertama dalam penanganan ini. Kemudian tambahan dari Dr. Wim adalah bahwa pada kasus carpal tunnel syndrome pada kusta dan bukan penderita kusta itu berbeda mekanismenya, sehingga can you repeat another explanation, the last explanation, Dr. Win, about the CTS and leprosy and non-leprosy? Yeah, that is a very good one. The explanation most likely is that in leprosy, the nerve is affected when the nerve gets the coolest. And slightly before entering the carpal tunnel, the nerve comes to the surface and is at a colder place. And the leprosy bacillus likes to manifest itself at that place. And when it goes inside the carpal tunnel, the environment gets more warm. So in leprosy, you see that the swelling is before entering the carpal tunnel, 3-4 centimeters, and 1 or 2 centimeters beginning of the carpal tunnel. Oke, jadi kalau di pada penderita kusta, pada kasus carpal tunnel syndrome-nya ini itu memang masalahnya terjadi pada area carpal tunnel syndrome-nya, pada area carpal tunnel-nya. Sementara kalau yang bukan kasus kusta ini biasanya terjadi 3-4 cm sebelum masuk ke dalam carpal tunnel, ini memang sudah terjadi masalah pada sarafnya, seperti itu. Yeah, and in leprosy, for that reason, you also have to open up the epineurium because the swelling comes from inside. Dan pada carpal tunnel, kalau untuk penderita kusta, kita juga harus membuka epineuriumnya karena masalahnya itu terjadi di dalam, pembengkakannya itu terjadi di dalam masalahnya. Karena tadi sudah kita bahas, ada penyebab internal, ada penyebab eksternal. Okay, I think I already read all questions in the chat room. So can we proceed to the case presentation, or maybe there is a participant that still wants to give questions? Do we still have time for this actually? Because I think Wim and Ton have another appointment. Dr. Wim, Dr. Ton, are you available, or maybe I think I already read all the questions, and maybe we can end this meeting? Mm-hmm. I'm fine with that. There's indeed another appointment coming up, but if you have an urgent question you want to discuss, I think we can have a few minutes more. Is there anything urgent that you have up your sleeve, Dr. Marcella? Bapak Ibu sekalian, teman-teman partisipan, adakah lagi yang ingin ditanyakan? Kak Lina, ada pasien nggak sama kita di situ? Kak Lina? Are there any topics that you would like to discuss in the new webinar? Oke. Atau teman-teman yang lain ada ingin kasih ide tentang topik yang kita bisa untuk diskusikan di webinar berikutnya? Ya, saya barangkali, Bu. Mohon diberi kesempatan. Silakan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Ya, saya ingin bercerita satu kasus. Tetangga saya di usia muda, ia dilakukan operasi bedah di bagian tangannya. Nah, ketika itu menjelang memasuki usianya yang sekitar 40 tahun, kala itu mungkin usianya 17 tahun, ya masih gadis. Nah, menjelang usia 50 tahun, dia pernah bercerita ke saya sudah dioperasi bedah di bagian tangan saya yang berefek ke jari-jarinya. Nah, jari-jarinya itu sampai sekarang tidak bisa lagi diluruskan. Dia bercerita ini akibat daripada kegagalan operasi bedah pada saat itu. Nah, pertanyaan saya, operasi apa ya? Operasi apa, Pak Rahman? Dia bercerita operasi bagian tangannya, ya, yang seperti pada gambar tadi yang disampaikan. Nah, pertanyaan saya,
berefekkah ini atau berpengaruhkah ketika operasi di masa mudanya, kemudian di masa ketika ia sudah berusia 50 tahun itu apakah beresiko? Apakah ada akibat beresiko yang tentunya merugikan pasien dalam jangka waktu yang panjang itu tadi, mungkin sekitaran 30 tahun. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. So this is a question for Mr. Rahman. So he tell a story that once there is a patient that got operation in hand, but he didn't really sure about what kind of operation, but the operation in the hand at age of 17. Now she is 50 years old and she had a problem in her finger. So is it a side effect of the operation or another problem? That's, if you ask me, it's a bit difficult to say. If it would be a side effect of the operation, I would expect this to be immediately after the operation visible, or perhaps in the first 3, 4, 5 months after the operation, depending on the complication that is there. If the problems occur many years after the surgery, I would think of other explanations. And one of the things you would want to be sure of is that you don't have a reinfection of the leprosy, late reaction, perhaps. But I don't think that if it's later than 6 months, you can ascribe it to the surgery. Oke, jadi Pak Rahman tadi jawaban dari Dr. Wim adalah jika itu adalah suatu efek samping dari operasinya, maka biasanya itu akan muncul segera setelah operasi atau paling tidak 3-5 operasi, 3-5 bulan. Kalau itu sudah berlangsung selama berapa tahun, malah berpuluh-puluh tahun, itu Dr. Wim mengatakan bahwa kemungkinan itu bukan dari efek operasinya. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Thank you. Oke, Kak Marlina, monitor mau menampilkan pasiennya Kak sebentar untuk dilihat atau bagaimana? Kak Marlina, ada pasien di situ Kak? Ada dok, ada dok. Dr. Ton and Dr. Wim, can we show you briefly about this patient that it should be our case presentation, but maybe just briefly meet with this patient. Ini pasiennya dalam kondisi reaksi EML. Dok. Oke, nanti tunjukkan misalnya pasiennya. Ya, bisa dibuka dulu bajunya. Ya, Maki, Kak, anunya dok, ada di auricularisnya penebalan. Ya, ini yang di kanan dok. Ya, yang di kiri, sinistranya dok. Personalities and also ulcer. Udemnya juga dok, di kaki bisa pindah tempat gelap nih. Okay, maybe you have like briefly like advice or about this patient, Dr. Ton and Dr. Awi. So I think she has a complex complaint. Yeah. Yeah, she at the beginning she had a thickened red lesion on the lateral side of the right leg since August 2021, and 2 weeks ago she got scaly skin all over her body, even on the mouth and eye. And then on October 28th, she came to Tajuddin Khalid Hospital and diagnosed with Leprosy and also MB type leprosy, lack of thalamus, and BTR examination. This airlock smear is the left is examination +1 solid. Okay. So it seems actually that she is reacting
to an agent. Is she still on Dapsone? Masih dapat terapi nih Kak. Masih minum. Iya, Dok. Ada berita gembira Dok. Sekarang matanya sudah menutup, tapi masih ada kurang lebih 2 milimeter Dok. Sisa sedikit sekali yang ini nih Dok. Ini. Masih minum obat Kak? Masih minum obat? Ya masih Dok. Masih minum obat metilprednisolon 1 kali 8 mg per hari. Dapat MDT Kak? MDT juga Dok. MDT baru hari kelima. Baru hari kelima? Belum iya Dok. Baru tanggal 29 start Dok. 29, 30, 31, 12. 4 hari keempat Dok. She got the MDT therapy for 5 days now. Okay. This skin condition you sometimes see as a side effect, a rare side effect of Dapsone. So to improve the skin, you may stop the Dapsone for a while and add another drug to replace the Dapsone. So this is about the skin condition. And about the leg of thalamus, it seems that she has a lid gap of about 4 millimeters. Is that correct? Yeah. Okay, it's about 4 millimeter. Yeah, 4 millimeter. 4 and 7. Yeah. Yeah. So you have different techniques actually for correcting a leg of thalamus, but in this case she still seems to be in a reactive phase, and she is still smear positive. So perhaps it's possible that she gets physiotherapy for her eyelids, eye closure, and when she is in a more stable position, you can see whether it is necessary to operate for the leg of thalamus. Okay, we'll discuss it with the doctor who handle this. The eyes have improved. Ini ada lagi. So I think there is in the leg of thalamus. Now it is only 2 millimeters. Yeah. In leg of thalamus, you have to be careful that you don't have problems with the cornea, the drying out of the cornea. It seems that she can still completely cover the cornea when she closes the eye. So there is not a big risk, but you have to be careful for that. And there is no need to do any surgery on the leg of thalamus. Perhaps physiotherapy can further improve the situation. And I would just wait a couple of months to see whether the leg of thalamus can be improved by physiotherapy. Oke. Jadi ini kasus begini Kak, nanti perlu dikomunikasikan, jangan sampai leg of thalamusnya ini nanti bisa merusak kornea. Jadi dipastikan dia matanya bisa menutup dengan baik supaya tidak terjadi iritasi. Oke, thank you Dr. William for your advice. And Dr. Tom, do you have any comment about this patient? Yeah, be aware that when they sleep, their eyes might be wide open, so the cornea might be drying out. So if that happens, she should also cover the eyes for the night. Yep, definitely. Semua fokus di matanya Kak, jadi kalau bisa ditutup matanya misalnya pada saat tidur supaya tidak kering, supaya ada masalah lain di korneanya. Oke. Dokter Marcella. Ya. Izin Ahmadi mau bertanya boleh? Okay, maybe last one question. Is it okay, Dr. Wim and Dr. Ton? Last question for. Yeah, I can free myself another 5 minutes, I think. Okay. But then I have to go. Okay, Pak Ahmadi, silahkan bertanya. Mungkin straight to the point. Kira-kira waktunya. Satu itu carpal tunnel syndrome itu apakah bisa terdeteksi pada pemeriksaan apa di program yang kami jalankan selama ini di Puskesmas? Ya, karena kan tadi carpal syndrome itu juga bisa ditemukan pada kasus yang ada di Puskesmas. Terus mungkin yang kedua, apakah itu efeknya membuat kecacatan sebagaimana tujuan utama dari program kami adalah mencegah kecacatan? Itu saja mungkin dulu, Dok.
Okay, thank you, Pak Ahmadi. Okay, so Mr. Ahmadi asked, the first question is, what is early detection of carpal tunnel syndrome? Can we do early detection to prevent a severe carpal tunnel syndrome? How to detect it? What kind of tests that we can do to early detect the carpal tunnel syndrome? And the next one is, this carpal tunnel syndrome, could it lead to disability, a permanent disability to patient or not? Okay, please, Dr. Wim or Dr. Ton to answer. I think Dr. Ton can best comment on how to prevent permanent nerve damage. And definitely when there is a continuation of compression of the nerve, also in leprosy, you can get permanent function loss. Often we see this muscle wasting of the thumb as a late effect, and after carpal tunnel syndrome, especially when the nerve has been affected for a long time, the nerve will not come back to its no good condition. And that is the reason why, as Ton mentioned, we should carefully monitor the nerve. When it is not improving, then we should try to do surgery. But when the nerve is strongly affected, we can only get an improvement, but not a complete restoration of nerve function. Oke, yang untuk jawaban pertama ini, yang kedua ini, bahwa memang carpal tunnel syndrome ini bisa berakibat pada kerusakan yang permanen. Jadi terutama jika dia sudah terlalu lama terjadi, ini bisa menyebabkan kerusakan yang permanen pada saraf dan pasti akan berakibat kepada kecacatan. Nah, dalam kasus seperti ini, kalau masih awal bisa dilihat apakah bisa dilakukan pembedahan atau tidak. Tapi kalau kasusnya sudah lama, meskipun dibedah, dia bisa mengalami perbaikan tetapi tidak penyembuhan sempurna. Okay, and how to make an early detection of this carpal tunnel syndrome? I think Ton already mentioned the proper physical examination, and if you do that, you will find early signs of nerve function loss. But that is what Ton presented actually, muscle testing and sensory testing. And then by doing so, in time, you can find early nerve function loss, I think. Is that correct, Ton? Yes, I agree. And the main problem, of course, is pain. So you should also monitor pain and ask the patient to grade the pain from 0 to 10 and see how that develops. But remember that sometimes the pain can decrease because the nerve is functioning less. So and they don't feel pain. And the other thing is, you can advise the patient to rest the hand. Like we know that in the carpal tunnel, there's many tendons. So if you're using your hand all the time, that also can increase some volume by the tendons. So resting the hand and the tendons will also help to give the nerve resting to recover itself. Thank you. Jadi Pak Ahmadi, untuk deteksi dininya ini bisa dengan melakukan tes-tes yang tadi yang sudah dijelaskan tadi Dr. Ton di awal di presentasinya. Itu ada beberapa tes kekuatan otot dan saraf yang bisa dilakukan. Kalau itu dilakukan secara rutin, itu bisa dilakukan untuk mendeteksi, untuk melakukan ini adanya kemungkinan terjadinya carpal tunnel syndrome. Tadi tambahan Dr. Ton, yang paling penting dilakukan adalah mengistirahatkan tangan untuk tidak memperparah jika sudah terjadi gejala yang mengarah ke sana. Oke, terima kasih. Link YouTube-nya bisa di-download ya, diambil ya dok ya. Ya, nanti silakan link YouTube-nya, silakan untuk yang ingin melihat. Terima kasih dok. Oke, Bapak, Ibu, Dr. Wim, Dr. Tan, I think this is the end of our webinar meeting. Thank you very much for your kindly sharing with us. It's a very nice of you. I think we all get new thing, at least refresh, especially for our friends, the Wasor, ini ada Pak Ahmadi dari health, dari Dinas Kesehatan. Ini of course it can improve the knowledge to leprosy treatment. Thank you very much, Dr. Wim, Dr. Ton, for sharing, and good luck for your next activity. Thank you. Thank you untuk Ibu Kirstin, thank you untuk mungkin tadi Pak Stevi masih bergabung, dan juga terima kasih banyak untuk seluruh partisipan yang ada di sini, peserta. Terima kasih banyak sudah hadir,
di sini. Untuk pasien yang dihadirkan tadi, terima kasih untuk Ibu tadi yang sudah hadir. Kita bisa lihat tadi kondisinya. Terima kasih sudah dengan kita. Dan saya cek apakah Ibu Dirian masih ada, Tabe, Dr. Hendrik masih ada untuk kita mau menutup acara ini. Dr. Marcella, Kerstin, terima kasih banyak. Dr. Marcella, terima kasih untuk menerjemahkan. Thank you so much for translating. Very, very good. I hope that Top. I don't make any mistake in translate Dr. Tom and Dr. Wim. Difficult job. Okay, thank you very much. Thank you very much. We'll be in touch. Everybody, Okay. Dr. Dirian, Dr. Hendrik sudah tidak bersama kita. Jadi dengan demikian saya akhiri kegiatan untuk kali ini. Again, thank you very much for all of you dan see you in the next webinar. We'll inform you. Our regards to Dr. Alex and Dr. Bustiman, please. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Alex. Okay. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. See you next. See you. Bye-bye. Bye. Okay. Thank you. You're welcome. Ya, Dr. Alex, thank you, Dok. Ya, izin live semuanya. Nanti bisa menunggu informasi dari panitia lagi selanjutnya untuk kegiatan webinar selanjutnya. Juga bisa memberikan saran kepada kami, teman-teman yang kira-kira ingin membahas tentang apa sih yang terkait dengan kusta, nanti bisa menghubungi nomor panitia yang sering menghubungi, bisa memberikan masukan di situ. Kita akan sampaikan kepada tim dari PUM dan Ibu Kerstin untuk bisa menjadi pertimbangan apa yang akan kita diskusikan di webinar berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Kami atas nama panitia mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.